Dolayısıyla emeklilik şirketleri de planlarına bu fonları alıp koyabilsinler. Dolayısıyla bir anda iş tam rekabete açılmış olacak. Bu 2013 içinde düşünülen, konuşulan bir gelişme. Gerek sermaye piyasası kurulu, gerek hazine tarafında aşağı yukarı mutabakata varılmış vaziyette. Ancak o söylediğiniz konuda bugün gündemde henüz kesin hani karar verilmiş değil ama emeklilik şirketlerinin %30 portföylerini başka portföy şirketlerine yönetmek. Bu da bir yöntem. Önümüzdeki günlerde bu konudaki gelişmeyi de göreceğiz. Şuna kesinlikle katılıyorum. Bu işin rekabete açılması lazım. Herkesin performansını, biraz evvel dedik ya, performans ön plana çıkacak. Dolayısıyla yatırımcıyı ilgilendiren şey de performans olduğuna göre performans odaklı bir modelin mutlaka bizim sektörümüzde de uygulanması lazım. Biz de onun takipçisiyiz zaten TKYD olarak. Evet, son bir soru daha alayım çünkü bir sonraki panele buyurun, gecikmeyelim. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Yahya Temel Tatlısu yatırım danışmanıyım. Bursa'dan katılıyorum toplantıya. Yatırım ortamının iyileştirilmesi adına yeni Türk Ticaret Kanunu, işte teşvik mevzuatı, bir takım yenilikler getirildi. Fakat halen daha bürokratik oligarşi maalesef aşılmış değil. Bu anlamda KOBİ'lerin finansal altyapılarının güçlendirilmesi adına, kümeleşmeyi teşvik etme adına işte yeni teşvik mevzuatına bir takım maddeler eklendi. Sanırım Türkiye'nin en büyük sorunu kümeleşme anlamında KOBİ'lerin finansal altyapının yetersizliği. Bu konuda sermaye piyasalarının daha etkin çalışması için neler yapılabilir? Teşekkür ederim. Kümeleşme anlamında. Şimdi burada isterseniz ben cevaplamaya çalışayım. Şimdi sermaye piyasası mevzuatımız yeni çıktı biliyorsunuz. Burada organize sanayi bölgelerinden sanırım bahsediyorsunuz. Demek ki burada organize sanayi bölgelerinin sermaye piyasası yoluyla kendilerini örgütlemeleri ve finansman sağlamaları söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Yani çok uzmanlık alanım değil açıkçası bu konu. Burada o yöntemlerle bu önümüzdeki dönemde yaşanacak olan yeni yapılarla beraber halka arz seferberliği olsun. Demek ki belli bir üst örgütün sermaye piyasasından fon toplaması veya halka arz da olmayabilir, borçlanma araçları yoluyla bir fon sağlaması veya kurumsal yatırımcıların bu oluşan yapılara yatırım yapması. Bu risk sermayesi şirketi olabilir, girişim sermayesi şirketi olabilir. Bu yapılara yönlenmesi lazım ama mevzuatta bunu özel olarak teşvik eden bir yapı var mı? Çok emin değilim o konuda. Bir uzmanlık alanım değil açıkçası. O konuda size çok detaylı bir bilgi sunamayacağız. Benim bir eklentim var. Benim de uzmanlık alanım değil ama geçen sene yanlış hatırlamıyorsam İMKB ile KOSGEB arasında bir anlaşma yapılmıştı ve galiba 100.000 liraya kadar olan bir maliyetin direkt KOSGEB tarafından karşılanması söz konusu. Halka arzlarda yani kurumsallaşıp sonra halka arz edilmesi anlamında. Biz de İMKB'de, SPK'da bunu teşvik adına bu tür küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından kendi maliyetlerimizi 1/10 seviyesine çektik. Yani onda bir seviyesine çekmiştik teşvik etmek amacıyla ama bu tür teşviklerle olacak bir iş değil. Bu aslında çok akil insanların bir araya gelip bir ortak akılla yürütmesi gereken dev bir proje. Çünkü eğer Kore'yi örnek alacaksak örneğin yani bizim gibi hemen hemen aynı seviyelerde başlayan ama bugün bizi çok geçmiş olan bir ülkeye baktığımızda 1960'da 1950 yılında Türkiye olarak biz orayı kurtarmaya gittiğimizde bugünkü Kuzey Kore'den farklı bir yer değildi Kore. Fakat Kore doğru modellerle, KOSGEB, KOBİ modelleriyle bugün bizim milli gelir seviyemizin neredeyse 4 katına ulaşmış durumda. Bu çok başka bir platformda ayrıca tartışması gereken çok önemli bir konu. Peki ben sayın panelistlerimize çok teşekkür ediyorum. Bize verdikleri bilgiler sebebiyle ve panelimizi kapatıyorum. Sağ olun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sayın Oturum Başkanımıza ve kıymetli panelistlerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Plaketleri takdim etmek üzere Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muharrem Yılmaz teşrif ediyorlar. Çok
teşekkür ederiz davet için de. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli konuklarımız, iyi kurumsal yönetim, entelektüel dürüstlük içerir. Sadece kurallara ve düzenlemelere bağlı olmaktan ibaret değildir. Sermaye ancak bu türden iyi yönetimin uygulandığı şirketlere doğru akar. Kurumsal yönetim anlayışını bizlere en iyi şekilde özetleyen bu tanım, kurumsal yönetim zirvesine her yıl katılarak bizlere büyük güç veren, tüm dünyada kurumsal yönetim alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Profesör Mervyn King'e ait. Global Reporting Initiative Onursal Başkanı ve International Integrated Reporting Council Başkanı Profesör King'e bu oturumda Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doktor Sayın Erkin Erimez eşlik edecek. Kendilerinden sürdürülebilirlik konusunda dünyada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, bugün tartıştığımız konular ve değerli görüşler konusunda bir değerlendirme alacağız. So, Professor King, the floor is yours. Merhaba. Bugün gerçekten bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en güçlü zirveyi gerçekleştirdik. Katılımımız da oldukça iyi. Her yıl olduğu gibi kapanış oturumunda Mervyn King bize hem zirvemizi değerlendirecek hem de gelişmeler hakkında bilgi verecek. Mervyn King gerçekten dünyada gerek kurumsal yönetim gerekse sürdürülebilirlik konusunda oldukça önemli bir kişi. Lider hatta. Şu anda da kendisi International Integrated Reporting Council'in başkanı konumunda. Kendisi bu alanda çok ciddi hizmetler vermiş bir kişi. Ve zaten geçen yıl, 2012 yılının Kasım ayında da 2 tane dünya çapında önemli organizasyon tarafından ödüllendirilmiş bir kişi. Bunlardan bir tanesinin onur üyesi olarak ödüllendirildi kendisi. Bu bahsettiğimiz kurum Chartered CIMA, Chartered Institute of Management Accountants. Ödülün önemini şöyle anlatmamızda fayda var. Kurumun 93 yıllık tarihi boyunca bu bahsettiğimiz onursal üyelik sadece 6 kişiye verilmiş.
Bunlardan biri de Mervin. Diğer bir ödül ise gene Kasım ayı içinde kendisine verilmiş olan International Federation of Accountants tarafından verilmiş bir ödül. Bu da aslında her iki ödülde kendisinin entegre raporlama konusunda çok kısa bir dönem içerisinde önemli bir aşama kaydedilmesini sağlamış olmasından dolayı verilmiş bir şey. Entegre raporlamayı ben kısaca şöyle bir giriş yapayım. Mervin size zaten detaylı bir şekilde anlatacak. Bugüne kadar çıkardığımız birçok raporlama tamamen finansal performans göstergelerine göre dayanan bir yapıya sahip. Fakat dünya özellikle son dönemde gösterdi ki gelişmeler artık tek başına finansal konularla yetinilmek mümkün değil bu konuda. Yeni bir takım şeylere de ihtiyaç var. Şirketin gelecek vizyonuna, planlarına, topluma karşı duyduğu saygıya ve zaten temelinde de kurumsal yönetim ilkeleri yatıyor bütün bunların. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkesine dayanan bir yapıya dayanıyor. Buna göre oluşturulması gerekiyor. Bu konuyla ilgili olarak gerek bu zirvemizi değerlendirmesi, gerekse uluslararası raporlama ve sürdürülebilirlikle ilgili bize bilgi vermesi ve kurumsal yönetimle bağlantısını anlatması için Mervin King'e sözü bırakmak istiyorum. Mervin, floor is yours. Thank you very much for the introduction, and I wish I could talk in Turkish, but I cannot. This is the 6th January that I've been to your beautiful city, and the first time I came here to talk about governance, there were about 40 or 50 people in the audience. And today there were nearly 700 people. And I think that is evidence of the job done by TKYD, firstly, and secondly, that the question of the governance of corporations has moved from the byways of people's minds to the highways of their minds. And not only that, but they've applied their minds to it. And consequently, the improvement in your company's performances. It's a truism and an empirical fact that capital is attracted by good governance. That doesn't mean a quantitative, mindless, tick box governance. That's quality governance, the honest application of mind in the best interests of the company for the maximization of its total value. Notice I didn't say book value. There were some sound bites in the panel discussions today that I just want to announce and comment on before I talk about where the world is on corporate reporting and where Turkey needs to be if you want to establish your financial hub. In the panel this morning it was said that IPOs are increasing in developing countries more than developed countries. That is correct. But it must be remembered that the principle of responsible investment is now being adopted by the great asset owners around the world. Trillions of dollars have signed up to the principles of the United Nations Principles of Responsible Investment, to codes in certain countries, such as the United Kingdom, the financial institutions there. Many of those are probably investors in the equity of companies listed on the Borsa Istanbul. And inter alia, the principle is, to what extent has a company had regard in its strategic thinking to the environmental sustainability and governance issues pertinent to the company itself? And they're starting to ask the questions, has the company done an integrated report? If not, why not? Has the company done a sustainability report? If not, why not?
Has the company got a supply chain code of conduct, and has it been monitoring it? Because these great institutions have learnt that investing the ultimate beneficiaries' monies in companies in which, in the supply chain, for example, one of their suppliers might have been using child labour, this would have impacted enormously on the equity value of the company in which they've invested their ultimate beneficiaries' money, and consequently would not have discharged their duty of care to those persons. So, the other soundbite constantly this morning was accountability and transparency. One of the critical issues of accountability and transparency which is not mentioned by anyone this morning, is to be accountable and transparent. What you report has to be understandable. If it's not understandable, you're not being transparent and you're not accounting. In 2010, I, on behalf of the United Nations, in 2000, I chaired the United Nations on Governance and Oversight with Kofi Annan, who was then Secretary General. But for the United Nations in Geneva, I met with the International Federation of Accountants, and we discussed the form of corporate reporting and what was happening in a world which was in crisis, and concluded that the form of corporate reporting that we'd adopted for decades, maybe for the last 100 years since the Great Depression of the 30s, was no longer fit for purpose. Because what we were reporting on was according to financial reporting standards structured by the International Accounting Standards Board in most countries other than the great capital market of the world, America, that has its own, the Financial Accounting Standards Board of America, but annual financial statements, which by definition would be historical, and therefore for decades you and I have been reporting to our stakeholders information where they've been looking in a rear view mirror as if there were no road ahead, clearly not informing them, clearly unable, the trustees of your pension fund, to make an informed decision that the business of this company will sustain value in this very critical world, turbulent world we're in the longer term. Therefore, we had to change the form of reporting. This led to a discussion between me as chairman of the Global Reporting Initiative and Sir Michael Peet, then chairman of Accounting for Sustainability in the United Kingdom, which had been started by Prince Charles because he was concerned that investments made by the royal household, he could not tell in reading annual reports how a company was in fact impacting on society and the environment. And Sir Michael and I had a discussion, and Prince Charles very graciously agreed to invite institutional persons to St. James's Palace. And Sir Michael and I drew up the invitation list. The invitees were the Global Reporting Initiative. It was me as chairman. You know, when you get those invitations, gold embossed with 3 gold feathers on, you don't say no. You attend the meeting at St. James's Palace. It was to the chairman of the International Accounting Standards Board, the chairman of the International Auditing and Assurance Standards Board, the chairman of the Financial Accounting Standards Board of America, the chairman of the Institute of Internal Auditors, the chairman of IOSCO, the body of all regulators, the president of the World Federation of Stock Exchanges, the president of the World Business Council for Sustainable Development, the world chairman of the big 6 auditing firms, the World Financial Stability Board established after the GFC. I'm just trying to think who else was around the table, but that gives you a good feeling that it was the who's who of corporate reporting, and I was privileged to be present
to witness a corporate history. And it was historical because there the persons involved in corporate reporting agreed that the way companies are reporting around the world was no longer fit for purpose, and it had to be on an integrated basis. And what was meant by that was what was said in the King 3 report of 2009, namely this, that we do our annual financial statements, which is obligatory according to the laws of nearly every country. We do our sustainability report, probably following the G3 guidelines under the Global Reporting Initiative. But there's never been a system of annual reporting. The company secretary has called for a report from human resource, from the finance department, from the engineering department, and bolted the one onto the other. And then put a nice glossy cover, 400 pages. The majority of in that document being incomprehensible to the average stakeholder to whom it was directed. Research showed that maybe 1% of stakeholders were reading annual reports. And what was in there was incomprehensible to the average stakeholder, and yet the person walking in the street of Istanbul was becoming not only the customer but also the supplier of finance on a greater and greater basis. You do beneficial download on the Istanbul Stock Exchange, you will see even many of those foreign investors spoken about this afternoon are foreign asset managers and pension funds. Well, an integrated report is the board applies its collective mind, because boards make collective decisions, to the material financial matters and the material sustainability issues as water is to the beverage manufacturer. Takes that into an integrated report in simple, understandable, concise language, explains it in 20, 30 pages, and also shows how the board has applied its mind and embedded the sustainability issues into its strategic thinking, so that the trustees of pension funds and the investors can make an informed assessment that the business of this company is going to sustain value in the changed world of the 21st century, in the longer term. And what is that changed world? It's a world of financial crises, of which none of us know in this room the end of it, or what the form will take. It's a world of climate change crisis. Some of you may still be skeptical about climate change, but I think you will agree there have been some extraordinary events in the last few years, climate-wise. It's a world of population growth, 7 billion of us, and in 25 years' time another 2 billion people. And yet we have ecological overshoot, which simply means that you and I have used the natural assets of planet Earth faster than nature is regenerating them, and we continue to do so as we're sitting here in this room. We have an increased demand for product, another 2 billion people in 25 years' time, and a diminishing natural asset base. Of course, natural assets are finite and they're diminishing. Clearly not a sustainable matter. And any company that thinks they can carry on business as usual in those circumstances, then the board of that company is not discharging its duty of care to this organization, this company that's so dependent on its heart, mind, and soul. We're also in a changed world of radical transparency. Any director today who believes that things are confidential in his or her company, well, must think again. I happen to be an advisor to ICANN, which is the world body that controls the internet and the domain names. And it's quite extraordinary, but every minute there's about 70,000 new domain names issued. 400 million emails every minute. The tweeting that goes on from inside companies to the outside world.
And then the reality that there's a greater expectations from stakeholders today, which includes civil society. Nestlé, the greatest food producer in the world, the board was sitting around, just imagine, dealing with risk management. If I was the chairman and I'd asked my directors, let's deal now with unanticipated risk, can anybody think of anything we haven't thought of that could impact adversely on this company in the long term? I don't think any one of the directors a year ago would have thought of Greenpeace. And when I say Greenpeace, I'm sure what's conjured up in your mind are those people in rubber dinghies trying to stop Japanese whalers from catching whales. Well, Greenpeace, the orangutan is an endangered species, and one of its major habitats was the rainforest of Indonesia, and the major supplier to Nestlé of palm oil was from the Indonesia forests which had been cut down. And Greenpeace started a video on YouTube, you can look it up, Kit Kat. Lady goes into a supermarket, buys a Kit Kat, opens the wrapper, takes out the Kit Kat, breaks the Kit Kat, out comes an orangutan's finger and the blood pours out. Of course, Nestlé's reaction was horror, tried to get an injunction, and then the tweets started. Facebook. Just took 7 weeks for Nestlé's undertaking to change its source of supply. Quite extraordinary. That's the world, the changed world in which we live. It's a world in which governance, sustainability, and strategy have become inseparable. You cannot strategize without having regard to the sustainability issues which are material to your business. And integrated thinking thinks across 6 capital aspects. We have for decades thought only of financial and manufactured assets, but there also today there's human capital, intellectual capital, absolutely critical. We're entering an era of digital manufacturing, for example. Natural capital. Every company, whatever its business, deals with natural assets. Social capital. What is the relationship with the stakeholders of your company? Some of the great companies have appointed corporate stakeholder relationship officers, and their sole job is to talk to the external stakeholders, to find out what the needs, interests, and expectations of these stakeholders are, feed that information into management so management can manage on a more informed basis. Management can develop strategy on a more informed basis. Every board, at every board meeting, there should be an agenda item, stakeholder relationships. And there should be a report to the board so the board is informed right through the 12-month reporting cycle of what that relationship is and is in a position then to do an integrated report at year end. Well, what companies are being asked today is, of course, how much money have you made? But the critical issue is, how have you made your money? And how will the company sustain value creation in the longer term? Helen Keller, that famous blind woman, said, there's something worse than being blind.